where are the lungs present? They are present in the thoracic cavity. Thoracic cavity లో ఉంటాయి. Thoracic cavity లో ఉన్న lungs how they are protected? ఈ క్యావిటీలో ఉన్నాయి, లంగ్స్కి ప్రొటెక్షన్ కావాలి కదా. సో హౌ దే ఆర్ గెటింగ్ ప్రొటెక్షన్? లంగ్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం లంగ్స్ చుట్టూ 2 లేయర్స్ ఉంటాయి కాల్డ్ ప్లూరా. ప్లూరా ఆర్ ద 2 లేయర్స్ దట్ సరౌండ్ ద లంగ్స్. ఈ 2 లేయర్స్ కూడా అవుటర్ ప్లూరా, ఇన్నర్ ప్లూరా. ఈ 2 ప్లూరాల మధ్య లిక్విడ్ ఉంటుంది or fluid. This fluid acts as a shock absorber and the pleura that reduce the friction. Pleura reduce the friction and protect the surface of the lungs from friction. And let us see what is the role of diaphragm. Diaphragm విషయానికి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. అండ్ ఇక్కడ this is the actual inspiration and expiration process of respiration and how the lungs present in the thoracic cage or thoracic cavity or cage. చూస్తే ఒక చిన్న పంజరం లాగా ఉంది కదా. సో ఈ పంజరం లోపల లంగ్స్ సిచ్యువేట్ అయి ఉన్నాయి. లంగ్స్ ఈ పంజరానికి లోపల ఉన్నాయి. లంగ్స్కి సైడ్ ప్రొటెక్ట్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ ఏవి, అండ్ లోవర్ సైడ్, అప్పర్ సైడ్ అండ్ ఫ్రంట్, బ్యాక్ ఏవేవి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే వెంట్రల్ సైడ్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. On the ventral side of the lungs there is a vertebral column. It is present in the ventral side. Ventral side ఉంది. మరి dorsal side ఏముంటుంది? Sternum. Yes, this is present in dorsal side. And sideway ribs, sides. లంగ్స్కి సైడ్ అంటే ఈ థొరాసిక్ కేజ్లో సైడ్ ఉన్న స్ట్రక్చర్స్, లేటరల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ రిబ్స్. అండ్ అట్ ద బాటమ్ దెర్ ఈజ్ అ డయాఫ్రమ్. డయాఫ్రమ్ బాటంలో డయాఫ్రమ్ ఉంటుంది. చూద్దాం. యా, ఇది డయాఫ్రమ్. ఈ డయాఫ్రమ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ ఇట్ రైజెస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ కమ్స్ టు నార్మల్ స్టేజ్. వైల్ వీఆర్ బ్రీదింగ్ ఇన్, మనం గాలిని తీసుకున్నప్పుడు ఈ బికాస్ ఆఫ్ కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ దీస్ మజిల్స్ ఇన్ ద డయాఫ్రమ్, రేడియల్ మజిల్స్ ఉంటాయి డయాఫ్రమ్లో ఉండే మజిల్స్, రేడియల్ మజిల్స్. ఈ రేడియల్ మజిల్స్ కంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల డయాఫ్రమ్ కమ్స్ టు ఫ్లాట్. ఇలా ఫ్లాట్గా వచ్చినప్పుడు థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ ఫెసిలిటేట్ ద లంగ్స్ టు ఎక్స్పాండ్. ది ఫెసిలిటేట్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద లంగ్స్. లంగ్స్ బాగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలుగుతాయి because of this contraction of radial muscles present in the diaphragm. అలాగే డయాఫ్రమ్ గురించి చూసామన్నాం కదా. సో వాట్ ద నర్వ్ దట్ సప్లై టు ద diaphragm, that is frenum. Frenal nerve that is supplied to the diaphragm. And then what is the role of diaphragm in not only in respiration? We have seen that it has a role in respiration, like it enables, it facilitates the expansion of the thoracic cavity so as to increase the thoracic cavity, and lungs can expand easily while we are breathing in during inhalation, మనం గాలిని పీల్చుకునేటప్పుడు. అండ్ రిలాక్స్ అయిపోతాయి మజిల్స్ వెన్ వి ఎక్స్హేల్ అయినప్పుడు రిలాక్స్ అయిపోతాయి, కంప్రెషన్. సో లంగ్స్ కంప్రెస్ అయిపోతాయి. లంగ్స్ గాలిని తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, గాలిని విడిచిపెట్టినప్పుడు కంప్రెస్ అవుతాయి. సో ఇలా ఇలాస్టిక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి.
ఇలాస్టిక్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గాలి తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, తర్వాత గాలిని రిలీజ్ చేసినప్పుడు అవన్నీ కూడా కొలాప్స్ అవుతాయి. సో అంటే దేర్ షుడ్ బి అన్ ఇనఫ్ స్పేస్ ఫర్ ప్రాపర్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ లంగ్స్. సో అలా మన రెస్పిరేటరీ సిస్టము డిజైన్ చేయబడి ఉంది. ఇది ఇంకా ఈ రేడియల్ మజిల్స్ అండ్ ద డయాఫ్రమ్ రోల్ ఇంకా ఏముందంటే ఇట్ హ్యాస్ అ రోల్ ఇన్ మిక్చురేషన్, దట్ ఈస్ రిలీజ్ ఆఫ్ యూరిన్, అండ్ పార్చరేషన్ అంటే డ్యూరింగ్ బర్త్, అండ్ ఈవెన్ డిఫెకేషన్, రిమూవల్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇజెక్షన్. ఓకే, ఇజెషన్ అంటే వేస్ట్ ఫుడ్ బయటికి రిలీజ్ అవ్వడాన్ని ఇజెషన్ అంటాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫికేషన్కి మిక్చురేషన్ అంటే ఏం చెప్పాను, రిలీజ్ ఆఫ్ యూరిన్, అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ పార్చరేషన్ డ్యూరింగ్ బర్త్. ఈ మజిల్స్ కంట్రాక్షన్స్ అండ్ రిలాక్సేషన్స్ వల్ల ఈ రిలీజ్ ఆఫ్ దీస్ మెటీరియల్స్ హ్యాపెన్. ఆల్వియోలార్ వాల్, ఇది ఆల్వియోలస్ స్ట్రక్చర్. ఆల్వియోలస్ని ఏమన్నా మనము యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్. ఈ ఆల్వియోలార్ వాల్ కనుక చూస్తే ఇట్ ఈజ్ యూనిసెల్డ్ థిక్. ఈ వాల్ అంతా కూడా యూనిసెల్డ్ థిక్. ఈ వాల్ ఇదంతా యూనిసెల్డ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ అ బ్లడ్ క్యాపిల్లరీస్తో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి ఆల్వియోలై, అందుకే ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, గేషియస్ ఎక్స్చేంజ్. ఇది బేస్మెంట్ సబ్స్టెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్లడ్ క్యాపిల్లరీ అండ్ ద alveolus wall of the alveoli. This is alveolar cavity. Air enters in and leaves out. అందుకే ఇక్కడ bidirectional. ఈ arrows O2 is taken in, O2 enters and CO2 leaves the alveoli. CO2 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇవి తీసుకొచ్చిన CO2ని ఇక్కడ పడేస్తాయి, ఆక్సిజన్ ఇది ఇక్కడ పడేస్తుంది. ఇవి RBC. These RBCs, they carry the oxygen that have taken from the alveoli. ఇది టిష్యూకి తీసుకొని వెళ్తుంది ఆక్సిజన్ని. Yeah, these are the lungs and trachea. Let's see dimensions of trachea. ఈ ట్రేకియా ఎంతవరకు ఉంటాయి, థొరాసిక్ క్యావిటీ వరకు ఉంటాయి, అండ్ దే బ్రాంచ్ అప్ అండ్ గివ్ రైజ్ టు ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ bronchi and even up to end up with bronchioles. This constitutes a respiratory tree. So ఈ ట్రేకియా ఎంత పొడవు ఉంటాయంటే 12 సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఉంటాయి. ట్రేకియా 12 సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ అండ్ ఈవెన్ 2.5, that is 2.5 సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ ఉంటుంది. మన ట్రేకియా డయామీటర్ 2.5 సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ ఉంటుంది. It reaches the lungs and there it divides into number of branches, and again the branches into bronchioles called the bronchioles. They end up with, and they have soft sac-like structures called alveoli, and the cells of alveoli are known as pneumocytes. Cells of alveoli are called pneumocytes. న్యూమోసైట్స్ అంటే సెల్స్ ఆఫ్ ఆల్వియోలై. ఆల్వియోలైలో ఉండే సెల్స్ని న్యూమోసైట్స్ అని అంటాం.
ఇంకా చెప్పుకోవడానికి ఏముంది, మనం స్ట్రక్చర్స్ చూసాము, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ప్రాసెస్ తర్వాత చూద్దాము, స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నాము, అండ్ వేరియస్ ఆర్గాన్స్ చెప్పాము, రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్, అండ్ the titles given to the kind of respirations depending on the type of organ involved in the respiration చెప్పుకున్నాం. Let's see some exercise. Welcome back dear students. Let's do some exercise with the previous knowledge. This is initial step only, initial and very easy bits. Site of gaseous exchange in tadpole larva. Tadpole larva ante, if we see the life cycle of frog, it consists of first stage eggs, and then the fertilized egg, it becomes the larva known as tadpole, and then it becomes to an adult frog. సో టాడ్పోల్లో ఏముంటుంది స్ట్రక్చర్, గిల్స్ ఉంటాయి, బికాజ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ స్విమ్స్ ఇన్ వాటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ aquatic animal, aquatic stage of the frog, that is tadpole. Tadpole మరి వాటర్లో ఉంటుంది and it has gills as the respiratory organs. For frog, tadpole, the respiratory organs are gills. Respiratory organ of insect is, insect కు ఉండే respiratory organ ఇక్కడ చూస్తే lungs, gills, trachea, pulmonary sac. వీటిలో trachea are the respiratory organs of insects. Respiratory organs in frog, ఇందాక tadpole అన్నారు, tadpole is larval స్టేజ్లో గిల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫ్రాగ్ అన్నారు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడల్ట్ వన్, ఇట్ కెన్ రెస్పైర్ త్రూ మాయిస్ట్ స్కిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లంగ్స్ అండ్ ఇట్స్ బకిల్ క్యావిటీ ఆల్సో. ఇక్కడ చూద్దాము ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారో. లంగ్స్, ఎస్, ఇట్ కెన్ రెస్పైర్ త్రూ లంగ్స్. నో, గిల్స్ టాడ్పోల్ లార్వాలో ఉంటాయి. సో మాయిస్ట్ స్కిన్ ఈజ్ ఓకే అండ్ బకల్ క్యావిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే. సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ A, C and D. B is not there. B ఉంది కాబట్టి ఇది తప్పు. ఓన్లీ A and D అన్నారు కాబట్టి ఇది తప్పు. సో మాయిస్ట్ స్కిన్ కూడా ఉంటుంది. A, C and D is the correct option. ఇక్కడ ఆన్సర్ A, C and D. This is the correct option. Given below that list of animals: cockroach, prawn, spiders, fish, frog, earthworm, tadpole larva, snakes. ఇవి రకరకాల ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కలిపేసి ఇచ్చారు. హౌ మెనీ ఆర్ రెస్పైర్ త్రూ గిల్స్? గిల్స్లో రెస్పైర్ చేయాలంటే అది అక్వాటిక్ నేచర్ ఉండాలి. ఇందులో అక్వాటిక్ నేచర్ ఉండేది దేనికి? ప్రాన్ ఈజ్ అ టెరెస్ట్రియల్ వన్, సో నో. కాక్రోచ్ నో, ప్రాన్ నో, స్పైడర్స్ నో, ఫిష్ ఎస్. ఫ్రాగ్ అన్నారు, ఫ్రాగ్ అంటే అడల్ట్ అనుకోవాలి, టాడ్పోల్ అంటేనే లార్వా. టాడ్పోల్ ఓన్లీ రెస్పైర్స్ త్రూ గిల్స్. ఎర్త్వామ్ కాదు, స్కిన్, ఇది కాదు. టాడ్పోల్ లార్వా ఇక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంకా ఫ్రాగ్ గిల్స్ ఆప్షన్ తీసేయచ్చు. అండ్ స్నేక్స్, లంగ్స్, స్నేక్స్ కాబట్టి ఫిష్, టాడ్పోల్. ఇక్కడ చూద్దాం హౌ మెనీ ఆర్ రెస్పైర్ త్రూ గిల్స్? 2. This is the correct option. 2 organisms respire through gills. Respiration through skin is known as, మనం చూసాం కదా రెస్పిరేషన్ త్రూ స్కిన్ని క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. దెన్ వాట్ ఈస్ బ్రేంకియల్ రెస్పిరేషన్? గిల్స్, త్రూ గిల్స్. పల్మోనరీ అంటే లంగ్స్, ట్రేకియల్ అంటే ట్రేకియా. Structures in cockroach that are similar to nostrils of human. Nostrils, మన హ్యూమన్కి నాస్ట్రల్స్తో సమానంగా ఉండే స్ట్రక్చర్స్ స్పైరకిల్స్. A process by which we take oxygen rich air and expel out the CO2 rich air is known as respiration.
మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, ఇది మ్యాచ్ కాలమ్ 1 with 2 and select correct answer. This is the name of the animal and respiratory organ. Earthworm, cockroach, lizard, sponges, dogfish. Earthworm ఇక్కడ moist cuticle, so C. Earthworm C. Cockroach, cockroach మనకి ట్రేకియా అని తెలుసు కదా, సో ఏ. lizards అంటే reptiles respire through lungs, E. sponges, protozoa, sponges, porifera ఇవన్నీ కూడా బాడీ సర్ఫేస్ అన్నాం కదా, డిఫ్యూజన్ బాడీ సర్ఫేస్, సో బి. డాగ్ ఫిష్ కదా, లంగ్స్, సారీ గిల్స్, ఫిష్ గిల్స్. CAEBD, ఎస్, CAEBD. This is the correct option. Oxygen is utilized by an organism to, ఎందుకు ఆక్సిజన్ కావాలి, డైరెక్ట్లీ టు బ్రేక్ డౌన్ ద nutrient molecules. Oxygen exchange with the CO2 by simple diffusion over the entire body surface takes place in sponges, coelentrates and flatworms. All the above, 1, 2, 3 అన్నీ.